Good evening. The evening news. Babatunde Bolatito is my name. The challenges in the nation's aviation sector, Liga, the federal government has disclosed that it was currently engaging relevant authorities to ensure over $600 million of trapped foreign airlines funds are released. Minister of Information and Culture, Lai Mohammed, disclosed this during a tour of the new Murtala Mohammed International Airport Terminal 2 in Lagos. The terminal, estimated to be worth over $150 million, is one of the 5 airports in Lagos, Abuja, Port Harcourt, Kano, and Enugu that benefited from the $500 million loan deal between Nigeria and China for the building of 4 new terminals. The new terminals has the capacity to process 14 million passengers per year and is built on a land mass of approximately 56,000 square meters with 66 checks in countries. The Nigerian Immigration Service also said it generates over $500,000 monthly visa on arrival funds from the terminal. However, the minister, while responding to questions on the Foreign Airline Trap Fund, noted that relevant authorities were working hard on the issue. The National Executive Council of the Striking Academic Staff Union of Universities will meet on Sunday to take a decision on whether to suspend or continue with the industrial action. Chairperson ASU Federal University of Technology, Mina, Dr. Bola Obolani, said that the meeting will hold at the union's national secretariat and headquarters at Abuja, University of Abuja. The union had demanded for the renegotiation of ASU FJN 2009 agreement, release of revitalization fund for universities, deployment of university transparency accountability system for the payment of salaries and allowances of university lecturers, release of earned allowances, and the release of white paper report on the visitation panel to universities. In a bid to end the strike, the government had set up a negotiation team led by Pro-Chancellor of the Federal University of Lokoja, Nimi Briggs, to look into negotiation with the unions. ZANU, NASU, and NAT, and other allies of ASU suspended their strike actions. The negotiation between the government and ASU had stalled. Osun State House of Assembly today passed into law State of Osun Environmental Protection Bill 2022. The bill, which is targeted at regulating and keeping the environment from environmental hazards and other related issues, before its passage witnessed massive debilitation. Earlier, Honorable Kunle Akode had moved a motion for the accelerated passage of the said bill and seconded by Honorable Adirulahi Abefe. Thereafter, the House passed State of Osun Environmental Bill into 2022 into law. While speaking, the Osun State House of Assembly Speaker, Honorable Timothy Oweye, took advantage of the exercise to commend his colleagues' contribution towards the timely passage of the bill. The House also read for the first time the Uni Osun Teaching Hospital Establishment Bill 2022. In the course of the plenary, member representing Oriade State constituency, Honorable Babatunde Desmond Ojo, drew the attention of his colleague to the need to ensure that the public transport in Osogbo metropolis have designated bus stops in order to avert the incessant, indiscriminate stoppage and parking, which had dragged a lot of havoc in the town. The lawmakers thereafter congratulated and identified with the Speaker of the House of Assembly, Honorable Timothy Oweye, who will turn 50 years tomorrow. The Independent National Electoral Commission has been advised not to make available the updated voter register to the Osun State Independent Electoral Commission, OSEC, for the purpose of the proposed local government poll plan for October 15, 2022. In a letter signed by the State People's Democratic Party legal advisor, Ashim Abioye, INEC was also advised to stay aloof from the proposed local government election being organized by OSEC. Abioye noted that the insistence of OSEC chairman in going ahead
Well, the conduct of the election for the local government poll in the state was in contravention of the provision of Electoral Act 2022. The Oshwe PDP lawyer stated that a legal action has been instituted in Oshobo Federal High Court to ensure that the provisions of Electoral Act 2022 were complied with by OSEC in the conduct of the local government election in the state. The OSEC chairman, Prince Shegun Oladito, had last week announced that the commission will be conducting local government election, noted that the election was in line with Osun State Independent Electoral Commission Law 2022, which has been assented to by Governor Teboyega Oyetola. In the meantime, the state chapter of the All Progressive Congress, APC, has cautioned the opposition People's Democratic Party in the state to stop turning itself to an instructor of the independent statutory body like Osun State Independent Electoral Commission, OSEC. According to the state chairman of the party, Prince Boyega Famodu, in a statement issued by his media advisor, Kola Olabisi, the PDP lacks constitutional power to dictate to OSEC, which derives its creation and existence from the Electoral Act 2022. Famodu reminded the state chapter of the PDP that the symbiotic relationship between INEC and the OSEC is not a matter of masters and servant type, but merely advisory in status. The Osun State APC chairman conclusively submitted that such directive by the state PDP to the INEC not to release the updated voter list to OSEC for the purpose of conducting free, fair, and credible local government election is unlawful and should be disregarded in its entirety. The federal government has introduced the rotavirus vaccine into routine immunization to protect against rotavirus infection among children in the country. Rotavirus is the leading cause of severe dehydrating diarrhea in children less than 5 years. According to the World Health Organization, rotaviruses are double-stranded RNA viruses of genus Reoviridae. Speaking during the commencement of the vaccination in Abuja, the Minister of Health, Dr. Sage Haniri, said the improving children's health is a priority. Also speaking, the Executive Director of the National Primary Healthcare Development Agency, Dr. Faisha Shuaibu, described rotavirus as one of the leading causes of diarrheal disease in the world, adding that it is responsible for over 40% diarrhea in children. On his part, the WHO country representative, Walter Malumbo, said Nigeria, being one of the 4 countries that harbor approximately half the global burden, will gain from economic impact of the vaccine. The Nigerian Security and Civil Defense Corps in Cross River State has impounded 16,000 liters of stolen petroleum products in the state. The state NCDC Commandant, Mr. Samuel Fadi, said the product, automotive gas oil, known as diesel, was stored in drums and gallons and hidden at the trailer park across the state. Speaking with newsmen in Calabar, while inspecting the seized petroleum product, Friday said the site became necessary following an instruction from the Commandant General of the NCDC that some illegal activities were going on in the parks. According to him, they went to the trailer parks in the Cross River State and discovered that hawkers had stored a lot of petroleum products in drums and hidden it. The death has occurred of Pa Joshua Agbolade Ajide Oshudina of Balogun's compound, Larangun Federal Local Government Area of the state, age 89. According to a release by the family, signed by Joshua Adedayo, Pa Oshudina died last Wednesday during his life. He was a conscientious, dedicated, and highly meticulous educationist who taught at one time or the other at Advanced Grammar School, Ejigbo Baptist High School, Ejigbo. Meanwhile, Elder Osujina was the first indigenous principal at Okeilaga Ogun Grammar School, while he taught for almost a decade. Okeilaga Ogun Community and Soul Students Association
as an exemplary principle that left its educational, moral, and religious legacies on the footprint of sands of time as a role model in all spheres of life. Pa Oshudina retired at Oroki High School, Agumbelo, Oshubo, after a meritorious service of 35 years. In the meantime, Pa Oshudina was survived by his beloved wife, Deaconess Rachel Arike Oshudina, children and grandchildren. Some stakeholders in the country's football have kicked against the process adopted in picking members of the Nigeria Football Federation Electoral Appeals Committees. The NFF, after its yearly general meeting in Lagos, announced the appointment of members of the electoral committees as well as the appeal committee for the September 30 Electoral Congress, which is expected to usher in a new leadership for the Nigeria Football Association. At least 30 people have been killed in the flash flood in Central Africa, Afghanistan, with heavy rain destroying thousands of homes and damaging agricultural land. The country has been reeling from natural disasters this year, including a drought and a massive earthquake that killed more than 1,000 people in June. That's the news on OSBC TV. Please join us at 7 for the major report. Good evening.
ẹ kúrọ̀lẹ́ ìròyìn ìrọ̀lẹ́ la mú wá fún yín Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín nítorí ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìpèníjà tó ń kojú ètò ìrìnnà ojú òfurufú ilẹ̀ yìí ìjọba àpapọ̀ ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti kàn sáwọn tó yẹ láti dájú pé mílíọ̀nù lọ́nà $600 owó àwọn oníléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú ilẹ̀ òkèèrè tó bọ́ wá ni wọ́n ti rí gbà padà. Mínísítà fẹ́tò ìròyìn àti àṣà Alhaji Lai Mohammed tó sọ̀rọ̀ yìí lákòókò àbẹ̀wò tó ṣe sí pápákọ̀ òfurufú Murtala Mohammed nílùú Èkó. Àwọn ibùdó táwọn èrò tó fẹ́ wọ bàálù yóò máa dúró sí ọ̀hún ni yóò gbà tó mílíọ̀nù 14 èrò lọ́dọọdún tí wọ́n ti kọ́ sórí sáré ilẹ̀ tó fẹ̀ jù. Bákan náà làjọ tó ń rí sí ìwọléwọ̀de àwọn èèyàn ní ó lé ní mílíọ̀nù lọ́nà $600 táwọn ti rí lórí ìwé ìrìnnà àwọn tó ń wọlé sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lọ́jọ́ ìsinmi tó ń bọ̀ yìí ni ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì tó ń wọṣẹ́ níran yóò fẹnu ọ̀rọ̀ jóná lórí bóyá wọn ó ṣẹ̀wélé ìyanṣẹ́lódì tí ẹgbẹ́ ASUU gùnlé àbí wọn ó tún tẹ̀síwájú. Alága ẹgbẹ́ ASUU fún ẹ̀ka ilé ẹ̀kọ́ fásitì ìmọ̀ ẹ̀rọ tìjọba àpapọ̀ tó wà níbi náà ọ̀mọ̀wé Gbọ́láhàn Bọ́lárìn ló ṣèyí di mímọ̀ pẹ̀lú àlàyé pé olú ilé ẹgbẹ́ náà tó wà nínú ilé ẹ̀kọ́ fásitì Àbújá nípàdé ọ̀hún yóò ti wáyé. Àwòrán ti pé lára ohun tí ẹgbẹ́ náà béèrè fún ni àmúṣe àdéhùn tí wọ́n fẹnu kò sí lọ́dún 2009 kí ìjọba àpapọ̀ ṣàgbékalẹ̀ owó fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè àwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì ilẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ kí àkóyawọ́ kó wà nídìí àwọn àjẹmọ́nú wọn kí ìjọba sì yọ̀ǹda àwọn àbọ̀ ìròyìn àbẹ̀wò ìgbìmọ̀ tó gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn fásitì nílẹ̀ yìí. Láti wá jẹ́ kópin dé bá ìyanṣẹ́lódì yìí ìjọba àpapọ̀ ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ tí yóò dúnàdúrà láàrin ìjọba àti ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì tó ń wọṣẹ́ níran lábẹ́ ìdarí bàbá àṣàlẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ fásitì ìjọba àpapọ̀ tó wà ní Lọ́kọjà ọ̀jọ̀gbọ́n Nimi Briggs. Ní báyìí àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ bíi SANU, NASU àti NAT ti ṣẹ́wélé ìyanṣẹ́lódì tí wọn àmọ́ tíjọba àti ẹgbẹ́ ASUU kò tí ì fẹnu ọ̀rọ̀ jóná nípa ìdúnàdúrà wọn. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti fọwọ́ sí òfin tó rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ àyíká tọdún 2022. Àbá náà tó dá lórí àmójútó àyíká nípa àwọn ewu tó rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ àyíká àtàwọn ọ̀rọ̀ míì tó jẹ mọ́ àwọn ọ̀rọ̀ àyíká làwọn ọmọ ilé aṣòfin ti kọ́kọ́ jíròrò lórí kí ló tó fọwọ́ sí i. Ṣáájú ní Ọ̀nàrẹ́bù Kúnlé Àkàndé ti dábàá fífọwọ́ sí àbá náà tí Ọ̀nàrẹ́bù Àdírùláì Àbẹ̀fẹ́sì kejì rẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀nàrẹ́bù Timothy Owóẹ̀yẹ lo àǹfààní ìjókòólé láti fi gbósùbà fún àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ fún bí wọ́n ṣe kópa tó jọ nínú ìjíròrò ọ̀hún. Bákan náà ilé aṣòfin tún ka àbá tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀-ìṣègùn òyìnbó uni Ọ̀ṣun fúngbà àkọ́kọ́. Ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party ti rọ àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí pé kó má ṣe gbé àkọsílẹ̀ orúkọ àwọn olùdìbò nípínlẹ̀ ilẹ̀ àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun OSBC lọ́wọ́ fún ṣíṣe àmúlò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tí wọ́n ń gbèrò rẹ̀ lọ́jọ́ 15 oṣù kẹwàá ọdún yìí. Nínú lẹ́tà kan tí agbẹjọ́rò ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀gbẹ́ni Hashim Abioye fi síta ló ti rọ àjọ INEC pé kó takété sí ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tájọ OSBC fẹ́ ṣe. Ọ̀gbẹ́ni Abioye ní bí alága àjọ elétò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ yìí ṣe ń tẹ̀síwájú láti ṣètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ fi hàn pé àjọ OSBC tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sófin ìdìbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tọdún 2022. Agbẹjọ́rò fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sọ pé ọ̀rọ̀ náà ti wà níwájú ilé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó wà lóṣogbo láti dájú pé àjọ OSBC tẹ̀lé òfin ìdìbò tọdún 2022. Lọ́sẹ̀ tó kọjá ní alága àjọ OSBC olóyè Ṣẹ́gun Ọládìtàn kéde pé lọ́jọ́ 15 oṣù kẹwàá ọdún yìí nídìbò ìjọba ìbílẹ̀ yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí alága àjọ OSBC sì sọ pé ìgbésẹ̀ náà wà níbàámu pẹ̀lú òfin àjọ OSBC tọdún 2022 tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fọwọ́ sí. Ẹ̀wẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ti ní kí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP kò láṣẹ láti sọ ara rẹ̀ di ẹni tí yóò mọ làlé àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun OSBC lọ́wọ́. Alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Gbàgbóyèga Fámúdùn sọ inú àtẹ̀jáde tí akọ̀wé ètò ìròyìn rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Kọ́lá Ọlábísí fi síta ló ti ní ẹgbẹ́ PDP kò láṣẹ lábẹ́ òfin láti máa làlé àjọ OSBC lọ́wọ́ nítorí òfin ìdìbò
tó gbé iṣẹ́ wọn ró wà dìbì. Ọmọọba Fámọdún mú wá sínú tí àjọṣepọ̀ tó wà láàrin àjọ INEC àti OSEC pé kì í ṣe ohun tí ẹnikẹ́ni lè dá sí rárá. Alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC wá ṣe lálàyé pé irúfẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ látọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sí INEC kó má ṣe gbé àkọsílẹ̀ orúkọ àwọn olùdìbò fún àjọ OSEC fétò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ yìí kò bófin mu rárá tí kò sì lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà bí tí wù kó mọ́. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣàgbékalẹ̀ abẹ́rẹ́ àjẹsára tí yóò máa wáyé ní gbogbo ìgbà láti dáàbò bo àwọn èrò orílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́ àrùn yìí tí wọ́n pè ní rotavirus ló ń ṣokùnfà ìgbẹ́ gbuuru láàrin àwọn èwe tọ́jú orí wọn kò tó ọdún 5. Gẹ́gẹ́ bí àjọ elétò ìlera lágbàáyé ṣe sọ, àrùn náà jẹ́ èyí tó máa ń bá ẹ̀yà ara àwọn èwe fínra. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò náà tí wọ́n fi síde rẹ̀ l'Àbújá, mínísítà fẹ́tò ìlera dókítà Ozage Enare sọ pé ìlera àwọn èwe jẹ́ ìjọba àpapọ̀ lógún. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, adarí àjọ elétò ìlera alábọ́dé lórílẹ̀‐èdè yìí dókítà Faisal Suhaib ṣàpèjúwe kòkòrò àìfojúrí náà bí èyí tó ṣokùnfà ìgbẹ́ gbuuru láàrin àwọn èwe lágbàáyé. Ikọ̀ ààbò ara ẹni làbòlú ní ìpínlẹ̀ Cross River ti gbẹ́sẹ̀ lé epo pẹtiró bíi 16,000 lítà táwọn kan jí gbé ní ìpínlẹ̀ náà. Nínú ọ̀rọ̀ adarí ikọ̀ ààbò ara ẹni làbòlú ní ìpínlẹ̀ Cross River ọ̀gbẹ́ni Samuel Fádèyí ló ti sọ pé epo dísù náà wà lára ohun tí wọ́n jí gbé tí wọ́n sì dìjọ sínú àgbá àti gálọ̀nù kí wọ́n tó kó pamọ́ sínú ọkọ̀ akẹ́rù kan tí ó gbé kalẹ̀ sí ibùdó kan tó wà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ nílùú Calabar lásìkò tó ń ṣàyẹ̀wò àwọn epo pẹtiró tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé náà, ọ̀gbẹ́ni Fádèyí ní bí ikọ̀ rẹ̀ ṣe ti ń tọpinpin iṣẹ́ ṣe náà ṣe pàtàkì gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tí ọ̀gá àgbà yẹn pa lẹ́yìn tí ròyìn dé tìgbọ̀ àjọ NCDC pé àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan ti ń lọ láwọn ibùdókọ̀ tó wà ní ìpínlẹ̀ náà. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, wọ́n kọjá sí ibùdó àwọn ọkọ̀ akẹ́rù ọ̀hún ni wọ́n fi kẹ́fín pé àwọn èèyàn ti jí epo wà tí wọ́n sì ti kó sínú àwọn ọkọ̀ tí wọ́n gbé síbẹ̀. Alàgbà Joshua Agbọ́ládé Àjìdé Ọ̀ṣúndínà tí agboolé Balógun nílùú Òkè Ìlà Ọ̀ràngún níjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́dayọ̀ ti jáde láyé lẹ́ni ọdún 99. Àìjáde tí ọ̀kan lára ẹbí olóògbé ọ̀gbẹ́ni Dùsù Adédayọ̀ fi síta jẹ́ kó yé ni pé ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ tó kọjá nípa Ọ̀ṣúndínà káyé pódìgbò ṣe láàmì ìtọ́nìdí ètò ẹ̀kọ́ lolóògbé nígbà ayé rẹ̀ tó sì fìgbà kan rí jẹ́ olùkọ́ tó yanrantí láwọn ilé ẹ̀kọ́ káàkiri nínú èyí tá a ti rí Adventist Grammar School Ẹdẹ àti Èjìgbò Baptist High School Èjìgbò. Ẹ̀wẹ̀ alàgbà Joshua Ọ̀ṣúndínà lọ̀gá àgbà àkọ́kọ́ nílé ẹ̀kọ́ Òkè Ìlà Ọ̀ràngún Grammar School tó sì ṣiṣẹ́ fún ọ̀pọ̀ ọdún kó tó kọjá sí ilé ẹ̀kọ́ Òkè Ìlà Community Grammar School tí ó sì ṣe ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde tó tún padà di ọ̀gá ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún pẹ̀lú bó ṣe mọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ilé lọ́kùnkúndùn tó sì fi àpẹẹrẹ rere lélẹ̀ táwọn èèyàn sì ń ṣàwòkọ́ṣe rẹ̀. Pa Ọ̀ṣúndínà fẹ̀yìntì nílé ẹ̀kọ́ Òròlú High School Àgùnbẹ́léwò Òṣogbo lẹ́yìn tó ti lo ọdún 15 lẹ́nu iṣẹ́. Alàgbà Abọ́ládé Ọ̀ṣúndínà fi aya díákónì obìnrin Rachel Àríkẹ́ Ọ̀ṣúndínà sáyé pẹ̀lú àwọn ọmọ àtọmọ-ọmọ. Àwọn lájọ tọrọ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá kan gbọ̀ngbọ̀n lórílẹ̀‐èdè yìí ti gbójú àgàn sí ìlànà tí àjọ náà gbé kalẹ̀ láti fi yan àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tí yóò ṣètò ìdìbò ìgbìmọ̀ tí yóò mójútó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè yìí àti ìgbìmọ̀ kòtẹ́milọ́rùn. Níbi ìpàdé ọlọ́dọọdún àjọ NFF tó wáyé nílùú Èkó ni wọ́n ti kéde orúkọ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tí yóò ṣètò ìdìbò yan ìgbìmọ̀ míì tó fi mọ́ ìgbìmọ̀ kòtẹ́milọ́rùn níbi ètò ìdìbò tí yóò wáyé lóṣù tó bọ̀. Inú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta lópin ìpàdé náà lájọ NFF ti kéde orúkọ Alukire Anthony Malik gẹ́gẹ́ bí alága ìgbìmọ̀ olùdìbò tí wọ́n sì tún kéde ọ̀gbẹ́ni Gandhi Umar gẹ́gẹ́ bí alága ìgbìmọ̀ kòtẹ́milọ́rùn. Àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ yòókù ní onídàájọ́ Abdulkadir Zakariya gẹ́gẹ́ bí igbákejì alága, amòfin Babátúndé Ọ̀gálá, Da Umar Daura, Dambura àti Gambo Mama bí ọmọ ìgbìmọ̀ nígbàtí Ifeanyi Dike àti Ransom Arizo sì tún wà ní sẹpẹ́ láti
rí i pé wọ́n wà lára ìgbìmọ̀ ọ̀hún. Àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ kòtẹ́milọ́rùn ní Ayọ̀ Akíndélé bíi igbákejì alága, Reverend Obioma Onye Agala tó sì jẹ́ ọmọ ìgbìmọ̀ nígbà tí wọ́n yan Chief Cave àti Èdè Àlédù gẹ́gẹ́ bíi láti àwọn tí wọ́n lè sáré pè nínú ọ̀rọ̀ wọn pẹ̀lú àwọn oníròyìn. Àwọn tọ́rọ̀ eré ìdárayá kan gbọ̀ngbọ̀n kọminú lórí orúkọ àwọn alága àtàwọn igbákejì tí gbìmọ̀ alámòjútó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá NFF kéde náà pẹ̀lú àlàyé pé ó yẹ kí wọ́n ṣàgbékalẹ̀ orúkọ àwọn èèyàn ọ̀hún níbi ìpàdé àpapọ̀ àgbà kí káwọn èèyàn sì mú nínú orúkọ tí wọ́n bá dábàá pé òfin àjọ NFF là kalẹ̀ kì í ṣe pé káwọn èèyàn máa dà lé àjọ náà lọ́wọ́. Nílẹ̀ òkèèrè ó kéré tán 20 èèyàn ló ti gbẹ́mìí mì níbi ìlà lórí omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù tó ṣẹ̀ ní àárín gbùngbùn Afghanistan ti látàrí àrọ̀rọ̀dòjò tó sì bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé jẹ́, bẹ́ẹ̀ ló tún bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá jẹ́. Àwọn rántí pé orílẹ̀-èdè Afghanistan ló ń ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ́ lọ́wọ́ làlórí kan lọ́dún yìí nínú ìtàtírí ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì èyí tó rán nǹkan ẹgbẹ̀rún kan lọ sọ́run àrèmabọ̀ lóṣù kẹfà ọdún yìí. Ẹ̀ka tó mójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lórílẹ̀-èdè náà ti wá fi léde pé 20 èèyàn míì ló tún gbẹ́mìí mì nígbà táwọn míì 45 sì farapa látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé tó ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n tí kò sí ìròyìn míì tó tún jẹ́ kó yé ni pé àwọn tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà rìn ti pọ̀ ju èyí tí wọ́n gbé jáde lọ. Ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wa fún ti tàkókò ikọ̀ jù báyìí lọ. Ìpàdé wa láago 8:30 alẹ́ nígbà táwọn mú àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún yín. Títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà.